viewers, my name is VIDELIS NJOKI, that is my sign name. Welcome to Science TV News at 1 p.m. Let us focus on what has happened nationally and internationally. On to our first news item. The International Council for Persons with Disabilities, NCPWD, partnered with West Pokot County and other stakeholders to celebrate International Day of Persons with Disabilities on Sunday. The theme this year, United in Action to Rescue and Achieve the SDGs for, with, and by persons with disabilities, highlighted the progress towards disability inclusion through the Sustainable Development Goals. Labor and Social Protection Minister Florence Bore reaffirmed the government's commitment to updating the 2003 Persons with Disability Act to fit in the current constitution and realities. She praised the new disability registration service on eCitizen, making it easier for people with disabilities to register and get certificates from their phones. Minister Bore also urged the council to spread the word about this new service. In collaboration with the Kenya National Bureau of Statistics and organizations of and for persons with disabilities, among other stakeholders, also support needs assessment of persons with disabilities and their primary caregivers. The main objective of the assessment is to provide evidence on the met and unmet support needs of diverse persons with disabilities and their family members to inform them of the design of inclusive social protection schemes. My ministry will work with partners to implement the various recommendations in the report. Mimi kama county pelekea kushirikiana na mashirika wote, serikali kuu na wale wote wametusaidia kuona kwamba walemavu wamepata haki vile ingetakikana. On to our next news item. President Ruto jetted off to India on Monday morning for bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi. According to a statement issued by State House spokesperson Hussein Mohammed, the talks will focus on strengthening ties in critical sectors and will conclude with the signing of Memorandum of Understandings, MOUs. Ruto is expected to meet India's President Draupadi Murmu and speak at a trade and investment forum, highlighting the potential for economic cooperation between India and Kenya. Now, Deputy President Rigathi Gachagua is today launching the disbursement of cash transfer for families affected by El Nino in coast and northern eastern regions. Currently, 4 counties, Tana River, Garissa, Wajir and Mandera, have been identified as the worst hit counties. Latest data shows that 142 people have so far lost their lives as a result across the country. We have put 7 billion shillings from the Civil Contingency Fund as an intervention. We have also tried to help the counties, not directly, because it's important that we clarify. Through the Division of Revenue Bill, we share monies with the county governments. They take a certain percentage, the national government retains the other percentage. From their shareable revenue, last week, we released 10 billion shillings to the counties, asking them to consider applying some of that money
for El Nino interventions. This week, we shall again release another 10 billion to the counties, not specifically for El Nino, but as part of their shareable revenue. And we are requesting governors to apply their minds and see what they can do with that money, what they can reallocate to save lives. We are sorry for what has happened with the flood issues, but we hope to have a solution moving forward. On to our next news item. The East African Community Regional Force, EACRF, has begun withdrawing from the Democratic Republic of Congo's eastern region after Kinshasa deemed it ineffective and declined to extend its mandate. The EAC deployed troops in November at the DRC request to help combat the M23 rebel group. However, the force performance came under fire, with both President Tshisekedi and local residents accusing them of causing up to the rebels instead of disarming them. On Sunday, the withdrawal began with Kenya soldiers being the first to leave. The remaining troops from Uganda, Burundi, and South Sudan are expected to follow suit soon. Right now, where we're heading into a transition. After 8th December, there will be some transition. Some of you, we are going to withdraw back to Kenya. Some of you will remain here until the transition is complete. There are forces which will come from SADC. We don't want to abandon our brothers here. We want to work with those forces to ensure smooth transition so that peace is maintained. On to our next news item. Kenya National Union of Teachers, NAT, now wants the national government to prioritize budgetary allocation to the Ministry of Education and release funds for 2024 academic year before schools reopen to enable heads of institution to plan well for the year. The union has also raised concerns over capitation allocated for primary, junior schools, senior schools, and special needs learners, saying the funds are not enough. The union also wants junior schools' current capitation of 15,544 shillings to be adjusted to 22,000 shillings per learner. We also want to mention here that even as we stick to funding of these schools, that should be timely. What the ministry gives to these schools as allocation is not the whole of what they should give. And they should come out clearly to tell our principals in the comprehensive schools and senior schools where the rest of this money is, so that nobody should blame our head of institutions for not actually coming up adequately to work with the resources that have actually been given out. Junior school students, which of course form part of the comprehensive school, have been allocated 15,547. This figure should be adjusted to 22,000. Currently in the secondary school section, the allocation of 22,244 is equally a drop in the ocean. Solidarity forever, for the union makes us strong. On to our next news item. Cotton farmers in Busia County have started enjoying a bumper harvest for the first time after many years, following the government effort to unleash a transformative plan aimed at revitalizing the fading glory of cotton production in the country. Farmers from Jairos Cooperative Society in Teso North Sub-County have attributed double production this year
to intervention from the government to supply free hybrid cotton seeds and available for subsidized fertilizers on the market. Kenya approved the use of biotech cotton seeds 1 year ago after nearly 2 decades of intense lobbying and research. Kwanza nishukuru serikali kuongeza bei. Bei sasa ni shilingi 65 kutoka shilingi 55. Na kisha wakulima wetu mlikuwa mkilia maneno ya bei. Na vile serikali imeongeza bei tulete pamba kwa wingi kwa store yetu. Ili wale wote ambao waleta pamba mbegu zao wafurahia, kwa sababu mwaka jana walisema ya kwamba walipata hasara ya shilingi milioni 2. Mbegu yao pamba wakuleta kwa sasa wengi walipeleka pamba Uganda. Na mwaka huu nakisia ya kwamba ikiwa mmoja ambaye atapatikana akipeleka pamba Uganda, unajua kwamba wakati ambao uliregister unaandika jina yako na ID yako na phone yako na pale ambapo unakaa. Ikiwa baada ya mauzo tutatoma ile record ambayo serikali sasa imenunua pamoja na wale wasika wamenunua. Na ikipatikana wewe kama hujaleta pamba yako sasa, ni serikali ya Afrika na serikali ya national government watachukua hatua. Jairo sasa hii nafikiria kwamba kama weather itakuwa mzuri, kujina mvua tena ambayo inaendelea kunyesha mara kwa mara. Ikiwa weather itakuwa mzuri, mimi nahakikisha kwamba Jairo alone tutapata 60,000 kilograms. Ikiwa weather itaenda vizuri. Kwanza kitu ambacho nataka serikali waongeze tena bei. Waongeze bei kushinda wale bei ambao watu Uganda wameweka. Tayari nasikia sasa hivi wanauza shilingi 70. Na yetu shilingi 65. Kuna gap hiyo ambao naomba changamoto mkulima kuona ya kwamba hao wote wanatembea usiku. Unua pamba ya ukulima usiku. Bila si mchana. Na ni vigumu kugundua mtu akitembea usiku. Nataka serikali ichukue jukumu hakikisha kwamba mtu yote ambaye anapatikana kwa Uganda kununua pamba achukuliwe hatua. Kwa sababu hii ndio njia pekee yake ambayo tutaweza simamisha hawa wakulima ambao wanatembea usiku na kununua pamba ya ukulima. Sasa hii ni wakati wa kuvuna. Ingawa tuko na changamoto ya mvua ambayo imekuwa mfululizo, lakini Mungu ni mwema. Itafika wakati ambao ni mvua pia itakoma kuendelea na kunyesha. Na namwambia wakulima wakati huu muendelee na kuvuna pamba kwa wingi kwa mashamba. Kifika tu wakati wa jua kama unajua hii pamba kipasuka mara moja ya pili, kama umepesha palilia pamba hiyo imepasuka mara moja mara pili. Kwa hiyo muendelee na kuvuna, na leo tarehe 2 nasikia kwamba nimeanza kununua pamba. Kulima pamba iko na faida. Nimeona kuna wengi wamejaribu kulima hizi vitu zingine zimekosa market. Sasa sisi watu wa pamba najua kabisa mbele ni mzuri. Tunapata kwa haki na ukweli yake. Yale ambao naomba tu serikali atuweke nguvu kwa kutuletea mbegu hii mzuri yenye naona ikianza kuweka mbegu inaweka vile inataka. Na kwa sasa yale ambao tunataka serikali afanye ili kuangusha wale ambao hawana hiyo akili kwa kichwa yao. Bila ametuongezea 65, wacha mwaka ingine atufurahishe awe hata 80. Mwaka huu nilikuwa na hiyo hamu yote ya kulima pamba kwa sababu watu wa Rivertex pia walikuja hapa wakatuahidi wakatupea leso. Hata nami huyu niko na yangu. Pamba imeanza kulimwa saa hii. Serikali aweke mkazo ya kumpa wakulima nguvu. Niseme nini? Akilipa kwa wakati nzuri, watu wataendelea kulima pamba. Panaona. Akiletea watu mbegu kwa wakati ambayo inafaa, kwa sababu kila mtu hapa anajua shamba yake inatakikani ipandwe mwezi gani, Julai au Juni. Panaona. Na mbegu ikija kwa wakati nzuri, mtu